tole barattoota qaalii baganagaan gara Aliyi Science YouTube channelitti nagaan dhuftanii har'as curriculum haararatti biology kutaa 11 boqonnaa 4 waa'ee genetics irratti tutorial part tokkoffaa qabadhee isin dhufee jira. So our today tutorial is on new curriculum biology grade 11 unit 4 about genetics tutorial part 1 in Afan Oromo. So don't forget like, subscribe Aliyi Science YouTube channel, like, subscribe gochuun wanta galakki sudah fi akkasit naqabuuf subscribe gochuun dagatina. So let us start our today tutorial. Unit 4 is about genetics. Boqonna afur waa'ee wantoota geneticiti. Content in boqonna afur jala jiru tutorial part 1 guyyaarraa akka laallu 4.1 about genetic material. Wantoota genetic wantoota jedhaman ilaalla. 4.2 about the structure and the function of DNA and RNA. Caasaalee fi dalaggaalee DNA fi RNA maal akka fakkaatu ilaalla. 4.21 the structure and the function of DNA. Afurtuqaa lama tokko caasaalee fi dalaggaan DNA maal akka fakkaatu ilaalla. 4.22 DNA replication. Afurtuqaa lama lama adeemsa DNA tokko akkamitti copy mataa isaa of godhuun itti obba'isu kan laallu ta'a. 4.23 is the structure and the function of the RNA. Caasaa fi dalaggaan RNA maal akka fakkaatu kan laallu ta'a jechuudha. So our today tutorial is on this one. Tutorial part 2 yeroo dhiyoo qabannee kan dhufnu immoo the process of cell division. Adeemsi hiramni seelii seeliin tokko adeemsa kamii keessa darbuudhaan qoqqoodama yookiin hirama kan jedhu ilaalla. 4.31 cell division hiramni seelii maalidha? Sirrii gadi fageenyaan kan laallu ta'a. Meiotic and mitotic and meiotic cell division. Hirama seelii qaamaa fi akkasuma hirama seelii seelota wal hormaataa maal akka fakkaatu kan laallu ta'a. And also protein synthesis. Protein tokko akkamitti akka oomishamu. This 4.4 irratti kan laallu ta'a jechuudha. Akkasuma tutorial part 3 irratti yeroo dhiyoo qabanne kan dhufnu Mendelian inheritance. Dhala maayaa Mendelian kan jennuun yookiin dhala Mendelian kan jennuun namni tokko yookiin yeroo dhalatu maal wantoonni maatii irraa abbaa fi haadha irraa dhaalu maalidha? Mendelian inheritance kan jennuun wantoota dhala maayaa kan jennu jechuudha. For Mendelian cross qaxxaamura Mendelian akkamitti qaxxaamura genetikii akkam akka hojjetu inheritance yookiin dhala maayaa kanaaf akkam genetikii akka hojjetu and also mono hybrid cross qaxxaamura gosa tokkee kan jennuun maal akka fakkaatu yookiin isa gosta qaxxaamura wantoota tokkee ta'an akkam qaxxaamura akka hojjennu. Hybrid cross wantoota lamee gosa lamee ta'an akkamitti qaxxaamura akka hojjennu. Test cross qaxxaamura qormaataa kan jennu jechuudha. Test cross akkamitti wantoonni genetikii yookiin waa'ee genetics hubachuudhaaf waa'ee qaxxaamura hojjechuu qabna jechuudha. Qormaata qaxxaamura. And also sex determination. 4.6 about sex determination. Wantoota murteessoo saalaa ta'an maalidha? Namni tokko dhiira ta'uuf dhalaa ta'uuf wantoonni murteessan maalidha kan jedhus ilaalla. Tutorial part 4 irra qabannee kan dhufnu non Mendelian inheritance. Dhala maayaa Mendelian kanneen hin taane yookiin Mendelian kan hin ibsine istatti Mendelian kan hin geenye maal fa'i ilaalla. And also 4.71 codominance and incomplete dominance and also multiple alleles. Waliin olaantummaa wantoota lama wal faana of ibsaa yoo ta'e codominance jennaani. Incomplete dominance kan jennuun ammoo olaantummaa guutuu hin taane yookiin tokko kan mul'atu tokko kan hin mul'anne jechuudha. Means lameen isaaniitu yoo ka ofii mul'ifne kan waliin mul'anne incomplete dominance jennaani. Multiple alleles kan jennuun ammoo alleelota heddachaa kan jennuun jechuudha.
4.72 about RH factor inheritance in humans and its medical importance. Dhala faaktarii yookiin RH faaktarii kanneen jennuun kun dhala faaktarii namaa fi akkasuma barbaachisummaan yaala isaa maal akka kan ta'u maal akka fakkaatu kan laallu ta'a. 4.73 sex linked inheritance in humans. Dhala maayaa saala wajjin wal qabatan kanneen nama keessatti jiran maal akka ta'u maal akka fakkaatan kan laallu ta'a. 4.74 environmental effect on phenotype. Dhiibbaan naannoon phenotype irratti qabu maal akka ta'e kan laallu ta'a jechuudha. Akkasuma tutorial part 5 irratti dhiyootti qabanne kan dhufnu human pedigree analysis and its importance. Xiinxala sanyii namaa fi barbaachisummaan isaa maal akka ta'e kan laallu ta'a. 4.9 is about genetic disorder. Jeequmsa genetikii maalidha? Dhiibbaan isaa maali? Akkasitti kan laallu ta'a. Genetic testing and counseling. Qormaataa fi gorsa genetikii maal akka fakkaatus 4.10 irratti ilaalla. 4.10 irratti 4.11 gene therapy 4.11 irratti wal'aansa jiinii maalidha? Wal'aansa jiinii ilaalla. 4. And also tutorial part 6 irratti kan laallu immoo 4.12 breeding diqaalomsuu sanyii loonii tokko akkamitti akka diqaalomsuun yookiin sanyii midhaanii tokko akkamitti akka diqaalomsuun kan laallu ta'a. 4.12 indigenous knowledge of Ethiopian farmers. Beekumsa dhalattoota qonnaan bultoota Itoophiyaa maal akka fakkaatu ilaalla. And also 4.13 bioinformatics introduction yookiin sense bioinformatics maal akka fakkaatu ilaalla. And also unit 4 replication with answer gaafilee keessa deebii boqonnaa afurii deebii isaanii wajjin tokko tokkoon kan laallu ta'a. So now let us start our today's tutorial part 1. 4.1 is about genetic material. Afurtuqaa tokko wantoota genetikii maalidha kan jedhu ilaalla. Genetics is a branch of biology concerned with the study of genetic material of organisms and how traits are passed from one generation to the next generation through genes. Genetics kan jennuun saayinsii damee biology ta'ee waa'ee wantoota genetikii kan qoratu innis dhala maayaa sanyiirraa sanyiitti karaa genetiin wantoota daddarban kan qoratu jechuudha. Yookiin waa'ee jiinotaa dhalarraa gara dhalaatti daddarban kan qoratu jechuudha gabaabumatti. The genetic material of an organism refers to material that carry genetic information and passes it from one generation to the next generation to perpetuate life. Wantoota genetic kan jennuun wantoota genetic lubbu qaban kan jennuun wantoota dhaamsa wanta organismii tokko barbaachisu information hunda kan of keessaa qaban yookiin baatanii organismii irraa gara organismiitti kan dabarsan yookiin dhalarraa gara dhalaatti kan dabarsan genetic material jennaani jechuudha. The genetic material in almost all organisms DNA. Genetic wantoota genetic kan jennuun organismoota hedduu keessatti DNA jedhama jechuudha. RNA is also genetic material in some virus like HIV, COVID-19. Akkasuma RNA is wantoota genetikii ni jedhama garuu organismoota hunda keessatti doon taane vaayirasii muraasa keessatti kanneen akka HIV vaayirasii fi COVID-19 kanneen jennuun genetic materialiin vaayirasii fi COVID-19 RNA dha jechuudha. Garuu organismoota hedduu yookiin lubbu hedduu nama dabalatee genetic materialiin isaanii DNA dha jechuudha. What are DNA and RNA? RNA fi DNA maalidha mee ilaallu? DNA or deoxyribonucleic acid is the hereditary material in humans and other organisms. DNA kun maaliif dhaabbate? Deoxyribonucleic acid kan jennu kun gabaabsine gaafa barreessinu DNA jennaan jechuudha. Kanaafuu DNA wantoota genetikii
qaama namaa keessatti yookiin hereditary materialii qaama namaa fi akkasuma lubbu qabeeyyii biraa keessatti argamudha jechuudha. It exists in a double helix formed by base pairing attached to sugar phosphate backbone. DNA maal of keessaa qaba? Caasaa dachaa ta'e kan qabu yoo ta'u innis base pairidhaan kan walitti hidhame fi sugar phosphate backbone irraa kan qabudha jechuudha. RNA or ribonucleic acid serves as genetic code in some viruses. RNA kan jennuun kun ribonucleic acid isa jennuun kun gabaasni gaafa barreessinu RNA jennaan jechuudha. So innammoo akka wantoota geneetikiitti koodi godha vaayirasota muraasa keessatti akka wantoota geneetikiitti koodi godha jechuudha. Garuu orgaanizimoota hunda keessatti osoo hin taane some virus like HIV and COVID-19. RNA is it involved in protein synthesis in the cell. Dalagaan RNA seelii keessatti proteinota oomishuudha jechuudha. So there are two types of genetic material. Genetic material kan jennu gosa lamatu jira. Isaanis DNA fi RNA jennaan jechuudha. For 4.2 the structure and the function of DNA and RNA. Afurtu qalama caasaalee fi dalagaaleen DNA fi RNA maal fakkaata? The structure and the function of DNA alaallu. Caasaa fi dalagaan DNA maal fakkaata? Both DNA and RNA have their own structure and important role in determining the characteristics of organisms. Lamaanu RNA fi DNA lamaan isaaniitiyyuu caasaalee mataa isaanii qabanii and dalagaan isaaniillee barbaachisummaan isaanii maali orgaanizimii tokko keessatti wantoota garaagaraatiif orgaanizimii tokko lubbuu orgaanizimii tokko oolchuudhaaf ni barbaachisu jechuudha. The structure of DNA is ladder-like double helix twisted in spiral shape in which sugar and the phosphate group form two vertical ladder and the nitrogenous bases form a ladder rungs. Caasaan DNA tokko double helix yookiin strandii lama kan qabu yoo ta'u innis kan wal jala mammaramu twisted kan ta'e yoo ta'u caasaa isaa kana keessaa sugarii fi phosphate groupii akkasuma beezii nitrogenous base of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu gaawumatti fakkii kanarraa the structure of single nucleotide intact maal akka of keessaa qabdu ilaaluu dandeenya jechuudha. So fakkeenyaaf maal of keessaa qaba? DNA tokko phosphate group ni qaba. Phosphate group akkasuma gara biraatiin pentose sugar yookiin sugarii carbon 5 qabu pentose sugar deoxyribose sugar kan jedhu of ni qaba. Akkasuma inni biraa caasaan DNA ni qabu nitrogenous base carbon tokkoffaarraa nitrogenous base qaba. Carbon lammaffaarraa immoo sugarii qaba. Carbon arfaffaarraa immoo phosphate group irratti attach ta'ee qaba jechuudha. Kanaafuu caasaan DNA tokko structure single nucleotide takittiin kana qabdi jechuudha. Nucleotide baay'een akkanaa walitti dhufuudhaan DNA uumaa jechuudha. It consists of two long chain of chemicals called polynucleotide that twist around each other to form double helix. Kanaafuu double helix uumuudhaaf twisted wal jala nucleotide takittiin jirtu kun kan akkana baay'ee wal dhufuudhaan walitti deddeebi'u wal jala mammaramuudhaan double helix uumaa jechuudha. Kanaafuu DNA tokko maalirraa uumama? Nucleotide hedduurraa polynucleotide irraa kan uumamudha jechuudha. Kun nucleotide takkittiidha fakkiin arginu kun fakkii akkanaa hedduurraa caasaa nucleotide akkanaa hedduurraa DNA tokko uumama jechuudha. Nucleotide are the basic building block of DNA molecule. Kanaafuu nucleotide
wantoota bu'uura DNA irraa ijaaramudha jechuudha. The nitrogenous base. Mee nitrogenous base kan jennu beezonni DNA keessatti argaman kun maali? Maal fakkaatu ilaallu. Each nucleotide is composed of a sugar, phosphate group and nitrogenous base. Akkuma amma fakkii reefii irratti ilaal nucleotidein takkittiin waa sadii ofirraa qabdi. Sugar, phosphate group fi nitrogenous base ofirraa qabdi jechuudha. Yookiin irraa ijaaramti. There are 4 types of nitrogenous base. Nitrogenous base kan jennu kun ammoo gosa afurtu jira. Isaanis fakkii kanarraa ilaaluu dandeenya. These are adenine A-dhaan bakka bu'a, thymine T-dhaan bakka bu'a, guanine G-dhaan bakka bu'a, cytosine kan jennuun ammoo C-dhaan bakka bu'a. The nitrogenous base belong to 2 large chemical families and purine called purine and pyrimidine. Nitrogenous base kan jennuun kun iddoo lamatti family lamatti qoqqoodamu. Isaanis purine fi pyrimidine jedhamuudhaan iddoo lamatti qoodamu jechuudha. Purine kanneen jennuun two-ringed structure kan qaban. Two-ringed structure heterocyclic nitrogenous compound or 9-membered double ring kanneen qaban jechuudha. 9-membered double ring. Ringin isaanii miseensa 9 kan qabu. Fakkeenyaaf guanine and adenine are known as purine bases. Purine bases kan jennuun guanine fi adenine jennaan jechuudha. Akkasuma pyrimidines kan jennuun pyrimidines are single ringed nitrogenous compound 6-membered ring single ring. Pyrimidines kan jennuun ammoo ringin isaanii single yoo ta'u yookiin tokko yoo ta'u isaanis 6 miseensi single ringi isaanii kun miseensa 6 of keessaa qaba jechuudha. Pyrimidines kan jennuun beezii 3 jira. Isaanis cytosine, thymine DNA qofa keessa kan argamu yoo ta'u uracil RNA qofa keessatti argama jechuudha. Isaan kunneen pyrimidines kan jennaan. Pyrimidinen beezii 3 of jalaa qaba jechuudha. DNA keessatti 2, RNA keessatti 2. Kana jechuun maal jechuudha? DNA fi RNA kan waliin qaban pyrimidinen, DNA fi RNA waliin qaban cytosine qofa jechuudha. The adenine and the guanine are purines and the cytosine and thymine are pyrimidines in DNA. DNA keessatti purines kan jennuun adenine fi guanine yoo ta'u cytosine fi thymine ammoo pyrimidines jedhamuun beekamu jechuudha. A pairs with thymine and C pairs with guanine to form unit called base pair. Base pair beezota dachaa uumuudhaaf adeninin thymine faana pairii ta'a, cytosine ammoo guanine faana pair ta'a jechuudha. Each base is to attached to sugar molecule and a phosphate molecule to form nucleotide and a building block of DNA called nucleotide. Kanaafu nucleotide tokko uumuudhaaf sugarin moleculein phosphate group faana akkasuma beezota faana walitti attachitaadhaan nucleotide tokko ni uumama jechuudha. Beezin tokko gaafa sugarii fi phosphate group faana attachite nucleotide ni uumamu jechuudha. Figure 4.2 structure of purines and pyrimidines. Fakkii afurtu qalama kanarraa maal laallaa structurein purine fi pyrimidine maal akka fakkaatu haaluma salphaan sirriitti ilaaluu dandeenya. Purine kan jennuun two-ringed fi heterocyclic nitrogenous compound 9-membered double ring of jalaa qabu kan qabu yoo ta'u pyrimidines are single ringed nitrogenous compound 6-membered single ring kan of jalaa qabudha jechuudha. DNA structure. Caasaan DNA maal akka fakkaatu ilaallu. In DNA structure
caasaa DNA keessatti the sugar or deoxyribose and the phosphate form backbone of DNA molecule. Caasaa DNA keessatti sugarii phosphate groupiin backbone DNA yookiin dugda DNA kanneen uuman sugarii fi phosphate yoo ta'an, the nitrogenous base form hydrogen bond between two strands of backbone to form ladder-like structure. Beezonni yookiin nitrogenous base kanneen jennuun ammoo hydrogen bondii strandii lamaan jidduu uumuudhaan backboneonni akka wal qabatanii ladder structure of DNA caasaan mammaramaa DNA akka uumamu taasisu jechuudha. Each strand of DNA show polarity. Two ends are different. Strand in DNA kan double stranded waan ta'eef polarity amala polarity agarsiisa. Kana maal jechuudha? Strandii lamaanuu dhumti isaa indiin isaa waliin fakkaatu waan ta'eef tokko kan guddatu tokko immoo kan hin guddanne waan ta'eef jechuudha. Kana jechuus 5 prime and 3 prime 5 prime irraa gara 3 prime kan guddatu waan ta'eef kanaafuu indiin strandii lamaan isaaniitu wal garagaraa jechuudha. Sababbii kanaaf polarity qaba. The one is referred is 5 end and the other is referred as what? 3 end. 3 prime end and 5 prime end. Kanaafuu strandii dhumni tokko 5 prime end yoo jedhamu inni tokko ammoo 3 prime end jedhama. The two strands of DNA run in opposite direction. Strandin DNA lamaan kun lachuyyuu faallaa walii deemu jechuudha. Direction in jarretti deeman faallaa walii. The strands are helically twisted where each strand forms right-handed coil. Yeroo DNA helical strand lamaan kun gaafa wal jala maramu right-handed coil uumuudhaan twisted wal jala ta'u jechuudha. James Watson and Francis Crick discovered double helix structure of DNA molecule. Scientistoon caasaan DNA double helix structure ta'uusaa argatan James Watson and Frank Crick jedhamuudhaan beekamu. The following diagram explains DNA structure that represent different parts. Caasaa yookiin fakkii armaan gadii kana DNA structure maal akka fakkaatu irra ilaalla. Fakkeenyaaf DNA tokko strandii lama qabenne strandiin tokko dhumtisaa strandiin tokkorra dhumti tokko 5 indi yookiin 5 prime indi jedhamu yoo bakkamu inni tokko ammoo 3 prime indi jedhamuudhaan beekama jechuudha. Kanaafuu DNA double helix gaafa uumamu DNA gaafa double helix uumamu yookiin gaafa twisted together gaafa wal jala maramu fakkiin inni uumu yookiin caasaa inni uumu kana fakkaataa jechuudha. It helically double helix structure gaafa godhatu kana fakkaataa jechuudha. Phosphate and sugar form what? Backbone, whereas base pairing makes the hydrogen bond that attach to backbone together. Okay, the other is genes and chromosomes. In the gene fi chromosome malalu. What are the difference between genes, chromosome and the DNA? Garagarman gene, chromosome fi DNA jiru malalu. The section of DNA structure that contain a set of instructions that determine the characteristics of an organism are called genes. Caasaan DNA irratti argamu kan ajajoota hedduu of keessaa qabu fi amala organismii tokko murteessu gene jedhama. Genes are basic structural and the function of inheritance in nature. Gene caasaa bu'uuraa fi dalaggaa inheritance yookiin wantoota genetic yookiin DNA ti jechuudha. Kanaafuu caasaa fi dalaggaan DNA tokko gene dha jechuu dandeenya jechuudha. Genes pass from parent to offspring during both sexual and asexual reproduction through cell division.
jiiniin tokko akkamitti maatirraa gara ilmootti darba innis yeroo wal hormaata saalaa fi wal hormaata saal malee yeroo seeloon baay'atan yookiin seeloon of hiran jiiniin tokko maatirraa gara ilmootti transfer ta'a jechuudha. Genes are located on chromosomes. Kanaafuu jiinonni eessatti argamu? Chromosomes irratti argamu. Kana jechuun maal jechuudha? Small section jechuudha. Chromosomes are thread-like structure made of protein called histone and DNA molecule. Chromosomes tokko thread-like structure kan qabu yoo ta'u, innis protein histone jedhamuu fi DNA molecule irraa kan oomishamudha yookiin kan tolfamudha. Kun chromosome with DNA structure and histone protein and the genes. Halaallu. Kuni fakkiin kun guutumatti kalaallu chromosome maal akka fakkaatu kan arginu yoo ta'u, kanaafu small section of DNA kan jennuun is a gene jennuun kana jechuudha. Which is the basic structure and the functional unit of DNA, and chromosomes are made of DNA and the histone protein. Chromosome tokko DNA molecule fi histone protein jedhamurraa kan tolfamudha jechuudha. Each chromosome may contain 100 to 1000 of genes that are arranged in linear along with lengths of each chromosome like bends on the string, with each genes have its own unique position to chromosomes called locus and loci or plural. Chromosome tokko jiinii dhibbaatamaan yookiin kumaatamaan ofirraa qabaachuu danda'a jechuudha. Jiinonni kunniin hundi isaaniitiyyuu position in argaman iddoo jarritti argaman position mataa isaanii danda'a yookiin adda ta'e kan qaban yoo ta'u, iddoon jiiniin irratti argamu kun ammoo locus jedhamuudhaan beekama jechuudha. The place where the gene is found, locus jennaan. Chromosomes exist in pair in diploid organisms in which one chromosome is always inherited from mother and other from father. Chromosomes dachaadhaan argamu yookiin walitti hidhaman diploid ta'anii argamu jechuudha. Tu inni tokko haadharraa kan dhufu yoo ta'u, inni tokko immoo abbaarraa dhufaa jechuudha. Sababni kanaaf diploid yookiin pair chromosomes kanaaf ta'e jechuudha. For example, human cell contain 46 chromosomes which exist in 23 pairs of chromosomes. Fakkeenyaaf seelii dhala namaa fudhanne chromosome 46 qaba. Garuu pairiidhaan waan argamuuf 23 pairiidhaan argama jechuudha. So chromosomiin 22 dhala namaa keessatti argamu. Human karyotype male and female gaafa laallu chromosomiin 22 autosome chromosomii seelii qaamaa kanneen jennuun autosome jennaan 22 jira. Garuu chromosomiin inni dhumaa 23ffaan female and male chromosome jennee bakka lamatti adda baa jechuudha. Maaliifi yoo dubara taate XX chromosomii qabaata, lamaan isaaniitu dhedheeradha jechuudha. Gaafa dhiira ta'e immoo XY male kan jennuun ammoo tokko dheeraa tokko gabaabaa qabaata. One long, one short for male. These are how chromosomes are exist in pair. Chromosomiin tokko pairiidhaan argama qaama dhala namaa keessa kan jennu kanaaf jechuudha. 22 autosomes yoo jedhaman tokkan annaaf pairiin takkittiin hafe immoo sex chromosome jedhamuudhaan beekamti jechuudha. The function of DNA, dalagaa DNA alaallu. The function of DNA is to store all genetic information that organisms need. Wantoota seelii yookiin organismii tokko barbaachisan, ajaja organismii tokko barbaachisan hunda kan kuusu yookiin kan of keessaa qabu DNA jedhama. Kanaafuu DNA kuusuudhaaf wantoota ajaja organismii tokko barbaachisu guutuu kan of keessatti kuusee argamu DNA jennaan. Yookiin dalagaan isaa kuusuudhaa jechuudha wantoota organismii tokko ijaaruuf yookiin barbaachisan
of keessatti kuusuudhaan beekama dalagaa isaa tokko. So wanta organism barbaachisu it needs to what? It needs to grow. Organism guddatu wanta isa barbaachisu DNA keessatti argama. Kanaafuu DNA ajaja kana hin dabarsa jechuudha. The other to develop organism tokko dagaaguudhaaf. Kunis ajajni kun DNA keessatti kuufamee argama. The other reproduce walaruudhaaf. For control of cell dalagaalee seelonni biroo dalagaa isaanii akka hojjetan ajaja kan kennus ajajni kun DNA keessatti kuufamee argama. To survive organism tokko lubbuudhaan jiraachuudhaaf yookiin lubbuudhaan lafa naannoodhaan wal baree jiraachuudhaaf ajajni kunis DNA keessatti kuufamee argama achirraa kan kennamudha jechuudha ajajni. The function of DNA is to store all information, all genetic information that determines the characteristics of an organism. Kanaafuu dalagaan DNA wantoota organismii tokko barbaachisu ajaja organismii tokko barbaachisu guutuu hunda of keessatti kuusuudhaan kan argamu ta'u kun ammoo organismiin tokko maal akka fakkaatu kan murteessu ajaja DNA keessatti kuufame kanneen jechuudha. While DNA determining the characteristics of an organism, it also responsible for carrying and transmitting hereditary materials. DNA yeroo amaloota organismii tokko murteessan akkasuma wantoota genetikii baachuu fi dabarsuudhaafis dirqama qabu jechuudha. Genetic instructions form parentage of offspring. Kanaafuu genetic instruction yookiin ajajni instruction genetikii kun yookiin wantoota genetikii maatirraa gara ilmootti ni darba jechuudha yeroo kana. During reproduction of cell division yeroo seelonni hiraman maatirraa gara ilmootti ni darba. The transmission of this information from mother to cell daughters occurs through the process of DNA replication during cell division. Information genetic ajajni wantoota genetikii kun haadharraa gara ilmootti yeroo darban adeemsa yeroo DNA of baay'isu yookiin DNA replication ta'u yeroo seelonni hirama gaggeessan DNA replicate gochuudhaan of baay'isuudhaan gara maatiirraa gara ilmootti darbu jechuudha. The other is 4.22 DNA replication. DNA tokko akkamitti of baay'isaa kan jedhu alaallu. How DNA is replicated? DNA tokko akkamitti of baay'isa akkamitti baay'ata. DNA replication is the process by which DNA makes a copy of itself during cell division. DNA replication kan jennuun DNA tokko akkamitti akka of baay'isu DNA tokko adeemsa DNA ofii of copy gochuudhaaf yeroo kana yeroo seelonni of hiran yookiin yeroo hiramni seelii gaggeeffamu DNAnis of baay'isuudhaan seelota hiraman san keessatti daddarbuudhaan argamaa jechuudha. DNA has a unique property of replication or production of carbon copies. DNA tokko amala adda ta'e qaba jechuudha. Of baay'isuudhaaf amala adda ta'e qaba. Kunis copy of gochuudhaaf amalli isaa kun adda jechuudha. Maaliif it have what? A production of carbon copies. This is essential for transfer of genetic information from one cell to its daughters and form one generation to the next. Kun ammoo genetic materialii wantoonni ajajni genetic materialii seelii tokko gara seelii biraatti yeroo darbu yookiin maatirraa gara ilmootti yeroo darbu wanta seelii sanii barbaachisu hunda waan of keessaa qabuuf seeliin sun wanta se barbaachisu guuttattee dhalachuudhaaf DNA copy ta'uun kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. DNA gives rise to RNA through the process of transcription. Akkasuma DNA kun yeroo of baay'isu gara RNA'ttis ni jijjiirama jechuudha. Adeemsa transcription jedhamuun DNA tokko gara RNA'ttis ni guddata jechuudha yookiin ni jijjiirama. DNA replication is a semi-conservative, which means each strand in DNA double helix acts as template for synthesis of new and complementary strand.
DNA tokko yeroo replicate ta'u yookiin replication adeemsa replication DNA semi conservated dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Strand lachuu akka mi'a strand bira haaraa uumuudhaaf strand bira haaraa saniif akka mi'a dheedhiitti waan gargaaraniif complementary strand oomishuudhaaf akka templateetti yookiin akka mi'a dheedhiitti gargaaru jechuudha. In other words, two original strands of DNA separate during replication. Each strand serves as template for new strand DNA strand. Kana jechuun maal jechuudha? DNA original lama inni dur jiran jalqaba jiran sun yeroo addaan ba'e yeroo DNA replicate ta'u yeroo DNA copy ta'u addaan ba'uudhaan fakkaatoo isa biraa akka oomishamuuf ni gargaaru, akka mi'a dheedhiitti gargaaru, akka beeziitti gargaaru jechuudha. Each newly synthesized double helix is combination of one old and one new DNA strand. Kanaafuu double helix in haaraa uumamu sun maal of keessaa qaba? Strandi dullacha tokkoo fi strandi haaraa tokko of keessaa qaba jechuudha. DNA replication involves the following enzyme. DNA tokko replicate of baay'isuudhaaf enzymoonni garaagaraa keessatti hirmaatu. Enzymoonni DNA tokko of baay'isuudhaaf replicate godhachuudhaaf keessa hirmaatan maalidha? Teebilii afur tuqaa tokko irratti dalagaa isaanii fi enzymoota kanneen ilaallu. Fakkeenyaaf enzymoota fi dalagaa enzymiin DNA tokko replicate gochuudhaaf keessatti hirmaatan tokko tokkona DNA helicasein fakkeenya tokko faaratti argama. DNA helicasein kun ammoo dalagaan isaa maalidha? Yeroo DNA tokko copy ta'u strand laman it binds to double strand DNA and stimulate the separation of two strands. Yeroo DNA copy ta'u DNA replicate ta'u strand double helix strand isa irratti band ta'uudhaan itti hidhamuudhaan strand laman double helix sunniin akka addaan hiikamu yookiin akka separate ta'u ni godhu jechuudha. Inni biraa DNA polymerase. DNA polymerase kan jennu immoo DNA polymerase it add new nucleotide to growing strand of DNA and link together and polymerizes DNA base in the correct sequence using template DNA strand. DNA polymerase ammoo dalagaa isaanii maalidha? Nucleotide haaraa strand guddatu DNA guddatu irratti dabaluudhaan DNA strand guddatu sun akka dabalaa deemuu fi akkasuma base in DNA sequence tartiibni isaa akka sirrii ta'u correct gochuudhaan template DNA irratti template in haaraa akka uumamu gargaaru jechuudha. The other is RNA primase. RNA primase is also enzyme that important in DNA replication. It synthesizes RNA primers complementary to DNA strand. RNA primers kan jennu ammoo isaan kunis RNA primary kanneen oomishanii fi DNA strand irratti complementary walitti galoo DNA sanii kan akka ta'u kanneen godhanidha jechuudha. The other is DNA ligase. DNA ligase links two fragments of DNA by forming phosphodiester bond. Enzyme strand DNA lamaan walitti hidhu phosphodiester bond uumuudhaan strand fragment iccata DNA fragment lamaan walitti hidhu DNA ligase jennaani jechuudha. The other is topoisomerase. Topoisomerase it prevents supercalling at region ahead of DNA replication fork. Karaa DNA it guddatu replication fork irratti supercalling in akka hin uumamne kanneen dhorkan topoisomerase jedhamuudhaan beekamu jechuudha. The other is replication fork. Replication fork kan jennu replication fork is a structure that form within a long helical DNA during DNA replication. Replication fork kan jennu caasaa yeroo DNA tokko replicate ta'u yookiin of baay'isu copy of godhu caasaa dheeraa helix DNA helix ta'u keessatti argaman jechuudha. It is the point forming D2 and wind and separates of two strands
appeared like Y-shaped fork is called replication fork. Kanaafuu yeroo DNA tokko separate ta'u yookiin awwinde adnaan ta'u caasaa inni uumu caasaa fakkii yaa fakkaatu yookiin Y-shaped fork uumaa jechuudha. Inni kun ammoo replication fork jedhamuudhaan beekama jechuudha. The other is leading strand. The strand of new DNA which is synthesized in the same direction as growing replication fork. Kanaafuu replication forkin yeroo addaan ba'aa guddataa deemu strandiin directionii haaraa irratti guddataa deemu yookiin oomishamaa deemu leading strand jedhamuudhaan beekama. The other is lagging strand. The strand of new DNA whose direction of synthesis is opposite of the direction of growing replication fork. Kanaafuu lagging strandii haaraa oomishamu irraa faallatti jiru yookiin growing replication fork irraa faallatti jiru lagging strand jedhamuudhaan beekama jechuudha. The other is stage in DNA replication. DNA tokko oppaa'isuudhaaf sadarkaalee yookiin stageon inni keessa darbu maal fa'i? There are 3 stages in DNA replication. DNA tokko replicate gochuudhaaf yookiin oppaa'isuudhaaf stage yookiin sadarkaalee 3 keessa darba. Stage 1, the DNA helical structure is wound a zipped hydrogen bond between bases which are holding the 2 strands together, break and double helix structure of DNA molecule separate into 2 strands. Stage tokkoffaa yookiin sadarkaa tokkoffaarra double helix DNA addaan ba'uudhaan unzipped ta'uudhaan yookiin addaan qoodamuudhaan bondiin beezota gidduutti argamu hydrogen bondiin beezota gidduu argamu diigamuudhaan double helix DNA addaan ba'uudhaan strandii lama gaafa uumu stage tokkoffaa irratti jechuudha. Stage 2, 2 separate strands will act as template for making a new strand of DNA. Stage sadarkaa lammaffaa irratti stage lammaffaa irratti strandoonni lamaan addaan ba'an kun akka mi'a dheedhiitti strandii biraa oomishuudhaaf kanneen gargaaran akka templateetti kanneen gargaaran stage lammaffaa irratti jechuudha. DNA polymerase will add the free DNA nucleotide using complementary base pairing, A paired with thymine and cytosine paired with guanine. DNA polymerase maal godha stage 2 kanarratti nucleotide free ta'an complementary base pairing irratti addi gochuudhaan kan dabaluudhaan akka separated irratti haaroon oomishamu godhu jechuudha. Strand haaroon akka oomishamu gargaaru. One of the strand is synthesized in the same direction as growing replication fork, which is known as leading strand. Kanaafuu strandin haaraa uumamu directionin tokko gara replication fork dabalamaa kan deemu synthesize oomishamaa kan deemu ta'u DNA polymerase adds nucleotide to deoxyribose to 3' end strand in 5 to 3 direction. Kanaafuu DNA polymerase nucleotideota eessarraan itti dabala 3' end irratti jechuudha. Garri leading strandin garamitti jechuudha 3' end itti gara guddataa jechuudha. Replication fork grows kan jennuun 3' end irratti jechuudha. 5 in ammoo lagging ita jechuudha. The other strand synthesized opposite to the direction of growing replication fork is lagging strand. Strandin replication fork gara guddina replication fork irraa faallatti jiru yookiin opposite direction jiru lagging strand jedhamuudhaan beekama jechuudha. Stage 3, the 2 new strand twist to form double helix. Stage sadaffaa irratti yookiin sadarkaa sadaffaa irratti strandin haaroon uumame twist yookiin wal jala jijjiiramuudhaan wal jala maramuudhaan double helixin akka uumamuuf gargaaru yookiin double helixin akka uumamu taasisu jechuudha. Each is identical to original strand. Kanaafuu inni haaraa uumame fi inni dura jiru lameen isaaniisu wal fakkaatudha jechuudha.
Okay, 4.23 is the structure and the function of RNA. Afurtu qaala masadi caasaalee fi dalagaan RNA maal fakkaata mee jalqaba. The structure of RNA caasaan RNA maal fakkaata laallu. RNA has single stranded structure. RNA strandii tokko qofa kan qabu yoo ta'u single stranded jedhamuudhaan beekama. RNA contains RNA maal of keessaa qaba. RNA contains ribose sugar of keessaa qaba. Phosphate group, nitrogenous base kanneen jedhaman kanneen akka adenine, guanine, cytosine, uracil kanneen jedhaman of keessaa qaba. But it replaced uracil, which is replace thymine in DNA. Garuu DNA keessatti uracilin thymidhaan bakka bu'ama jechuudha. So asumarraa fakkii kanarraa maal laallaa RNA structure isaa it is single stranded. Strandii takka qofa qaba jechuudha. Garuu DNA double stranded dha. Akkasuma beezonni RNA keessan jiran argaman adenine, guanine, cytosine fi uracil jedhamuudhaan beekamu. Garuu DNA keessatti uracilin hin jiru, thymine jira jechuudha. There are three most well-known types of RNA in all organisms. Organismoota hunda keessatti gosoonni RNA baay'ee beekamoo ta'an sadiitu jira. Isaanis messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal RNA jedhamuudhaan beekamu jechuudha. All types of RNA are formed on DNA strand by transcription process. Gosoonni RNA hundi isaaniitu kan lubbu qabeeyyii keessatti argaman kunniin DNA strand irraa kanneen oomishamanidha jechuudha. Isaanis adeemsa transcription jedhamuudhaan gosoonni RNA hunduu strand DNA irraa oomishamu jechuudha. In next session we will see the role of each type of RNA in protein synthesis. Yeroo ittaanu section ittaanu irratti dalaggaalee gosoota RNA hunda isaaniiti isaan most known kanneen jennuun kanneen tokkoon dalaggaalee isaanii maalidha? Tokkoon gosoota RNA kanneen oomisha proteinii keessatti dalaggaalee isaanii maali kan jedhu ka wajjin laallu ta'a jechuudha. The function of RNA mee dalaggaaleen RNA maali laallu? RNA is the most important molecule in all lives. RNA molecules baay'ee lubbu qabeeyyii hunda keessatti baay'ee barbaachisaa ta'edha. RNA is involved in variety of function within the cell and it is found in all living organisms. RNA dalaggaalee lubbu qabeeyyii yookiin seelii keessatti dalaggaalee hedduu kan qabu yoo ta'u innis lubbu qabeeyyii hunda keessatti argama jechuudha. RNA found in protein synthesis and used as storage of genetic information in some viruses. RNA functioning dalagan RNA maalidha? Protein synthesis jechuudha yookiin proteinota oomishuu yoo ta'u akkasumas vaayirasii muraasa keessatti akka wantoota genetikii kuusuuttis ni gargaara jechuudha yookiin ni oola. RNA facilitates the translation of DNA to different proteins required by organisms. RNA DNA tokko gara proteinii garagaraatti akka translate ta'u yookiin jijjiiramu yookiin oomisha keessatti akka ooluuf haala mijeessa yookiin ni gargaara. For example, it serves as messenger in conveying instruction between DNA and the ribosomes during protein synthesis. Fakkeenyaaf RNA yeroo ajajni DNA irraa gara ribosomiitti darbu proteinii oomishuudhaaf akka ergamaatti akka jidduu san haala mijeessaatti akka facilitatoriitti gargaara jechuudha. RNA as keessatti. So RNA have what various function in the cell and also it is important for protein synthesis and also used as storage of genetic information in some bodies. The other is comparison of DNA and RNA. RNA and DNA will break amne yo ibsinu yokin yo lalu mahal fakkaatana lalu. RNA and DNA when they compared together you will break amne lalu. RNA have what? DNA is known as what?
deoxyribonucleic acid jedhamuudhaan beekama, whereas RNA is known as ribonucleic acid. DNA is a long polymer. It has deoxyribose and phosphate backbone, having 4 different or distinct bases: thymine, adenine, cytosine, and guanine. DNA polymer deoxyribose fi phosphate backbone akkasuma beezota kan of keessaa qabu yoo ta'u, beezonni inni RNA irraa adda qabu thymine dha jechuudha. Whereas RNA is the polymer with ribose and phosphate backbone with 4 varying bases. Akkasuma RNA polymer ribosome fi ribose sugar fi phosphate backbone yoo qabu, innis base 4 kan of keessaa qabudha. Garuu base 4 kana keessaa adda kan ta'u uracil dha jechuudha. Whereas cytosine, guanine, and adenine are found again the same as DNA. The other DNA is found in nucleus of the cell and mitochondria. DNA nucleus cell fi mitochondria keessatti kan argamu yoo ta'u, RNA is found in cytoplasm, nucleus, and ribosome. RNA namoo cytoplasm keessatti ni argama, nucleus fi ribosome keessatti ni argama jechuudha. The other is DNA replicated its own and it is self-replicating. DNA ofii isaati baay'isuu ni danda'a, ofii isaati baay'achuu ni danda'a jechuudha. Whereas RNA does not replicate its own. RNA ofii isaati baay'isuu ni danda'u yookiin ofii isaati oomishuu ni danda'u jechuudha. It is synthesized from DNA when required. Kanaafuu RNA tokko yeroo barbaachisu DNA irraa oomishama jechuudha. Adeemsa transcription jedhamuun jechuudha. DNA replicate and store genetic information. It is a blueprint of all genetic information contained within an organism. Kanaafuu DNA ofii isaati waan baay'isuuf genetic information hunda lubbuu tokko barbaachisu kan of keessaa qabu yoo ta'u, blueprint of genetic information jedhamuunis ni beekama jechuudha. The other is RNA convert genetic information contained in DNA to format the use to build proteins and then move to the ribosomal protein factories. RNA namoo wantoota genetic DNA keessatti argamu, wantoota information genetic DNA keessatti argamu gara protein itti convert gochuudhaan, protein oomishuudhaaf convert gochuudhaan ribosomal protein keessatti kanneen barbaachisan convert DNA irraa argata jechuudha. The other is DNA converts to strand ringed double helix and DNA double helix kan qabu yoo ta'u, RNA namoo RNA has only one strand. Due to that, it is known as but it is like DNA, it is made up of nucleotide. RNA strand to kan qabu yoo ta'u, akkuma DNA nucleotide irraa kan oomishamu yoo ta'u, RNA strand are shorter than DNA. Akkasuma strand in RNA kan DNA irraa gabaabadha jechuudha. When we see the sugar of DNA is deoxyribose jedhamuudhaan beekama. Sugar of RNA is known as ribose sugar molecule jedhamuun beekama jechuudha. The other, the bases that found in DNA, beezonni DNA keessatti argaman adenine, thymine, guanine, and cytosine yoo jedhaman, beezonni RNA keessatti argaman ammoo adenine, guanine, cytosine, and uracil jedhamuudhaan beekamu jechuudha. The other base pairing yoo ilaalle adenine pair with thymine and cytosine based pair with guanine. Adenine thymine faana walitti pairta walitti hidhama kan hidhamu yoo ta'u, cytosine guanine faana walitti hidhama. Akkasuma RNA keessatti walaalle base pairing isaanii adenine uracil faana walitti hidhama, cytosine ammoo guanine faana walitti hidhama jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment. Aliyi Science YouTube channel. Yaada qabaattan karaa commenti barreessaa. Aliyi Science YouTube channel wanti inni galaksise akkasiin bira ga'uuf subscribe godha, hiriyoota keessaniif share godha. Yaada qabaattan karaa commenti barreessaa. Yeroo gaarii isin haa ta'u, galatooma.